they part of the written submissions? Wait, let me finish. I'm sure they were part of the submissions, and I'm sure you responded to them. Unless you're saying that you did not respond to them in your written submissions. But when you were asked whether you had anything to add, you said you did not have anything. That is on the reconstitution date. You did not have anything to add, and you were just waiting for the judgment. And the panel went ahead and prepared the judgment based on what they had. I'm sure the points you're raising here were all points that were raised in their submissions, and you think they should admit to them. Yeah? But you think that maybe it should be in another procedure. But I'm sure they are considering them in their judgment. I don't know what their judgment part of the panel, but to be delivered on Tuesday. And whatever you are bringing in now is actually, you didn't mention it at the reconstitution stage. I think it would add much to what the panel would consider in their judgment. And okay, before I say my decision, maybe you can. My Lord, I have heard you clearly, and I need to say this. Why would the court call us a pre-hearing to determine filing and format? I mean, would have said if the court has taken the position that this matter is already put us on the list as number one for pre-hearing, is because the court recognizes that for 1.5 years it has been sitting with an application of a litigant which has not been fixed. For 1.5 years. Now we're talking of 5 days to Tuesday. But for 1.5 years, this court had our application, didn't fix it, and we are entitled to be heard. Whether we have merit or not, we are entitled to appear before the panel. We are now hearing the panel's views, not from the panel, but from a member of the court. And we think we are entitled to be heard by the panel, whether we make sense or not. This is our right. So my view is that having been guided for the proceedings of the 5th May, that don't talk about anything else, is only reconstitution. We came to the court as diligent litigants. We wanted to raise this issue of the application because, after all, the practice of the court is applications will be heard and disposed of first if they can actually resolve the whole matter, because the courts are breaking down because of so many judgments and cases. So for us, all we are saying, let us appear before the panel. Let us appear before the panel. It's our right as applicants, as appellants. Let's appear before the panel. The issues of whether or not the matters raised in our application are going to be considered in the judgment, these issues were considered. The reason why we filed the application separately is because our submissions, and right now I cannot recall, but the reason was they were not canvassed. This issue of the judgment was not canvassed. And it's our duty as officers of this court, as parties in proceedings in court, to bring to the attention of the court quickly that there is something admitted, so that judicial time is not wasted to write judgments and so on if something is admitted. So therefore, my Lord, our prayer is, let the court follow its procedure, which is come for prayer hearing, fix our application, and then a decision can be made. So that's our position. Okay. You said you wanted to save judicial time. Yes. You did not manage to save judicial time. They've already spent the judicial time in writing the judgment. You wanted maybe to help them to see where the people have admitted, but they look at everything. My Lord, we protest.
We protest the manner in which the court has handled us because we have filed an application in this court for 1 year and a half. We have not been heard. And now we're being told... Mr. Mulma, just listen. You say... Yes. Just sit down, please. Can you sit down? You say you wanted to save judicial time, to save the judicial time, so that you point out what has been admitted and what has not been admitted. Unless you're saying that they brought out new points in their written submissions, which you are saying they should not consider. Judicial time. That is really, you've not done that because they've already spent the judicial time. Their judgment is ready, please. So, and I'm sure they've considered. That's why we filed the application. When we were doing the submissions, my lord, we were strictly dealing with the grounds. This issue of admission comes later when they file their submissions. And then at that point, we realize and we need to save court's time. So the proceedings of fifth, my lord, the proceedings that my colleague is talking about, that we said we have nothing more to say, have been guided. We were not expected to raise issues of the application. Besides, it was filed in the court. They asked whether you had anything else to say. You said you did not. You did not raise the issue of the application. No. The application was in court, my lord. I don't validate an application because I've spoken about it. I validate it when I file it. And you had called me for reconstitution. And you called me today for a pre-hearing. If there was a judgment, I didn't need to be called here. I could just receive a judgment notice. That's what I'm saying. Maybe I wasted your time calling you because I had no, my lord, we protest. I had not talked to the head of panel. We need to see the head of panel. We protest this. You can protest. It's not fair. This can be referred to. Yes, let's go and see the head of the panel. We can't allow this. Because it's Tuesday. No, we shall go and see him. We will look for him. Where are you? No. My lord, this will not end here. We are not going to accept this judgment. No, this will not happen. We object in the strongest terms. We shall not accept this. You hear us and dismiss the
Uganda banka nga talina license ate ne mugiwolereza getwala sente za Munnayuganda banka zipya abantu ekimala muteekewo obwenkanya tetulwana na gavumenti twagala bwenkanya mulekewo banka ezituukiriza amateeka naye tufiiriddwa ekimala hamusi yabbiddwa ffenna Bannayuganda sente bwe zinaatwalibwa Kenya oba India oba luddawa za Bannayuganda muteekewo obwenkanya kooti tubasaba tetwagala kwekalakaasa twagala obwenkanya Munnayuganda munnaffe abbibwa banka bweba tetaddewo banka ebeerawo etya mu ggwanga nga terina layisinsi ne tusigala nga tukyakola nayo ate nga bakwata abatembeeyi ababeera wano nga babagamba nti abatembeeyi tebalina layisinsi musiba Bannayuganda muzeeyi Kalugire mutuyambe si buli awasa nti omwana wa pulezidenti timujja kukola ebyo ebyekisiru mukwata Bannayuganda abatembeeyi obutaba na layisinsi ate kati DTP terina layisinsi ate ogiwolereza kiriyo wakiwanuka n'okola ebyo gyoli just kiwanuka jjajjawo bamutya kiki yalwanirira Uganda twagala obwenkanya Kalugire n'okola ekyo bajaji muveeyo mukole obwenkanya mu nsonga eno tubasaba tetulina bwe temujja kukola kututta tumalawo musiiba mutusiba naye muwolereza bayimbi judiciary yonna eveeyo ku kintu kino sente si za hamu sente zaffe za Uganda. You are doing a disservice to this Uganda. Kalugire, you are doing a disservice. You are doing a disservice to this Uganda. Jaji tukusaba muve mu bintu by'ekiyayi sente zaffe za Bannayuganda omuntu abeera wali nga tasasula misolo zibwenkanya omuntu atasasula misolo abeera towadde layisinsi naffe tetugenda kuddamusasula layisinsi nga waliyo abantu abaana n'ebyana olaba ow'edduuka bamuggalira mutasasule layisinsi olaba omutembeeyi bamukwata talina Bannayuganda abasuubuzi ssente zaffe zitwalibwa abaana babakwata lwa layisinsi omudde omunene agenda yakwatibwa n'emmere mu kamwa n'akwatibwa n'endala ng'agitadde mwana we yabamuka agende atwale ssente zaffe ng'akolera wano awatali yadde
omubbi omunene yakwatibwa n'emmere ng'agenda matama agibye agenda musawo bamutadde agende ne sente zaffe agende ne sente zaffe ng'abaana abalala bakwatibwa teri mulenganeza kulokiti ng'akikola mu nsi ya bulaaya lwaki fe abakubanyikirizibwa lwaki ayimuka ku baganda bakubadde ku ttaka ekisobola nga ekitongole ekiramuzi ne paliyamenti y'eggwanga Uganda bayise etteeka bagambe Uganda walembe naye abaana omusolo gwawa tewali asobola kuwa muwagati abaana enkafala waneero mukamoleso ndayuganda munanga omufuulo w'ebigere ate nga mutuka mumunanga lumiriddwa abantu batwoneka bajjeeyo ekyo kireta okuba nti mukambwe ayamba abaana abayaye ayambe buli kimu akiteekamu sente atuyamba Muyimbe. Wamamba nkugamba Kalugire kankugambe kubanga yes manyi buli muna Uganda akutya naye abantu bangi nnyo bawasiza abaana ba president nga bakakkamu ongamba otya Kalugire n'owolereza abayindi ku bintu ebi bibiri. One, DTB Bank yajja n'ekola wano business nga terina license bannange wetwali mu Court of Appeal bakola written statement nga bakkiriza nti kituufu tetwalina license bannange tugirina. That is one. Two, omusajja n'aleeta ababazi b'ebitabo in the space of 10 years nga bamubbye billion 12 ababazi b'ebitabo nga tuli mu Court of Appeal era ekyo ne bakikkiriza aba DTB Bank nga bakoze written statement ne baapiiringa wano. Ekineewunyisa Kalugire ali ku ssente z'Abannayuganda ayimiridde nakiryowa Kiwanuka Jolly Just Kiwanuka oba ejjajja w'oyo kyali yawolereza yali wa DP nga musajja mulwanyirizi wa ddembe naye ayimiridde ye muwolereza wa government first of all kiryowa Kiwanuka ayimiridde awolereza abayindi baneekamba buulire oba musiru kyenkana ki owolereza omuyindi I don't care kale yandiwolereza omuyindi no anti wuliriza woba gwe kiryowa Kiwanuka nga gwe muwolereza wa government n'oyimirira musanga atenka kati nga gwe solicitor awolereza omuyindi gw'olabira ddala ng'akoze written statement ng'akkiriza nti kituufu najja mu Uganda n'enkola business nga siina ki license basiba abaana bakwata abatembeeyi ekikwasa omutembeeyi mmwe temukimanyi kubanga talina trading license bw'aba omutembeeyi eyeeyiya nga just atunda menvu bamukwata ne bamutwala mu KCCA court etuula 24 hours ne bamusindika eruzira emyezi 3 ku 6 oba talina emitwalo 25. What about bano abayindi azze n'akubba n'akola business mu Uganda nga talina license naye nze ekinnumye kimu kyokka kwe kulaba kiryowa Kiwanuka nga taata oba ye jjajjaawo Jolly Just Kiwanuka nga yafuba okulwanira Uganda eno n'obwenkanya nga kiryowa Kiwanuka ayimiridde wali awolereza omuntu ayina eyakola written statement ku Court of Appeal nakkiriza nti kituufu nakola business nga sina ki license kyekinjeeko waya ekisembayo kya mukulu Kalugire buli omu atya okwogera ku Kalugire no president ayina abaana b'abawala bafumbiddwa. Yes, ayina tetulabangayo muntu mulala yenna yafumbirwa yawasa mwana wa president naye nga maama akola ebitakwatagana. Kalugire ye yandibadde asooka okudefendinga ham
kubanga guno omusango teguli about harm guli ku munnayuganda gwe bakwatira mu kikuubo gwe bakwatira ku street ng'akola business nga bamuvunaana talina trading license neekalugire ng'omanye eno gavumenti yammwe wewasa omwana wa president n'oyimirira nga abasajja abayindi bakola bakkiriza nti bakikola nga tebalina license wano n'obawolereza oyo nja kufaafagana naye nze omumanyi kyannaku nnyo nti amateeka leero gafunyiddwa njagala bategeeza nti bw'abanga Miss Kigundu basobola omufutyanka ate omuntu omunaku owa wansi agenda kweyagala no gavumenti ebaamu abantu bangi kubanga etandikira ku ggwe mu nsiko mu jjango waliyo ekintu kye bayita water truce mu biseera ebyekyeya ke kafa wasigala amazzi wokka ensolo zonna bwe zijja okunywa tezeerya bannayuganda guno omusango si gwa Miss Kigundu yekka musango gwa ffenna kubanga tunyigirizibwa banka z'abagwira kasaba bale ebitabo byabwe mwahanguweddeko nga baabwe ffe nga tusigala ntuli bannaku njagala okukubiriza bannayuganda ffenna twegatte wamu tulwanirira obwenkanya ekitongole ekiramuzi tuba tunuulidde tekirimu bya bufuzi ojja kwewola bakubbe akadaama bali ebweru w'eggwanga ensonga eno nkulu kyekyo